ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮುಚ್ಚಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಮತೆಯ ಸೆಲೆ ಸುರಿಸಿ, ಒಡಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿ, ಸತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿ, ಮಗಳಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜಿನುಗಿಸಿದ ಮಾನಿನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ದಿನ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತಃ ಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈ ಸ್ತವೈಃ ವೇದೈ ಸಾಂಗ ಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈಃ ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನಃ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದಸ್ಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೇತೆ ಜಗತ್ಕಾರಣಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಚಿತೆ ಸರ್ವಲೋಕಾಶ್ರಯಾಯ ನಮೋ ದ್ವೈತ ತತ್ವಾಯ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವ್ಯಾಪಿನೇ ಶಾಶ್ವತಾಯ ತ್ವಮೇಕಂ ಶರಣ್ಯಂ ತ್ವಮೇಕಂ ವರೆಣ್ಯಂ ತ್ವಮೇಕಂ ಜಗತ್ಪಾಲಕಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಂ ತ್ವಮೇಕಂ ಜಗತ್ಕರ್ತೃ ಪ್ರಹರ್ತೃ ತ್ವಮೇಕಂ ಪರಂ ನಿಶ್ಚಲಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ವಯಂ ತ್ವಂ ಸ್ಮರಾಮೋ ವಯಂ ತ್ವಂ ಭಜಾಮಃ ವಯಂ ತ್ವಂ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಂ ನಮಾಮಃ ಸದೇಕಂ ನಿರಾಳಂ ನಿರಾಳಂ ಭಮೀಶಂ ಭವಾಂಬೋಧಿಬೋಧಂ ಶರಣ್ಯಂ ರಜಾಮಃ ಯೋಧ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾ ಸಂಜೀವಯತ್ಯ ಕಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಮ್ಯ ಅನ್ಯಾಂಶ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ ಪ್ರಾಣಾ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಸರ್ವೇ ಚ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BS ಪೂರ್ಣಿಮಾರವರು.
ಶರಣು ಭಾರತಿ ದೇವಿಗೆ ಶರಣು ವಾಯು ರಮಣಿಗೆ ಶರಣು ಭಾರತಿ ದೇವಿಗೆ ಶರಣು ವಾಯು ರಮಣಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣರ ಪೊರೆವ ಕರುಣಿಗೆ ಶರಣು ಸುರವರ ದೇವಿಗೆ ಶರಣು ಭಾರತಿ ದೇವಿಗೆ ಶರಣು ವಾಯು ರಮಣಿಗೆ ಪಿಂಗಳ ರೂಪಳೆ ಮಂಗಳ ಮಹಿಮಳೆ ಹಿಂಗದೆ ಕೊಡು ಹರಿ ಭಕ್ತಿಯ ರಂಗನಾಥ ಪದಾಬ್ಜ ಭೃಂಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಿಯಳೆ ಶರಣು ಭಾರತಿ ದೇವಿಗೆ ಶರಣು ವಾಯು ರಮಣಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣನ ದಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣನ ದಕ್ಷ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಲಕ್ಷಯದಿಂದಲೇ ಭಜಿಸುವವಳೆ ರಕ್ಷಿಸೆಮ್ಮನು ಅನುದಿನ ಶರಣು ಭಾರತಿ ದೇವಿಗೆ ಶರಣು ವಾಯು ರಮಣಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣರ ಪೊರೆವ ಕರುಣಿಗೆ ಶರಣು ಸುರವರ ದೇವಿಗೆ ಶರಣು ಭಾರತಿ ದೇವಿಗೆ ಶರಣು ವಾಯು ರಮಣಿಗೆ ಶರಣು ವಾಯು ರಮಣಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಾಣಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಇಸ್ತೂರಿ ಸುಧಾಕರ್ ರವರು. Respected dignitaries on the dais and the teachers, it is my privilege to welcome you all on this special event celebrating the collision of two significant occasions, Holi and International Women's Day at National College Basavangudi. Today we gather here to celebrate and recognize the importance of both events and how they represent the spirit of unity, equality and joy. Holi, also known as the Festival of Colors, is a time when people come together, celebrate the triumph of good over evil and arrival of spring. It's a time to forget past grievance and embrace forgiveness, friendship and new beginnings. This festival teaches us to appreciate the diversity of our community and to celebrate it with a splash of colors. At the same time, International Women's Day is a day to celebrate the social, economical, cultural, and political achievements of women around the world. It is a day to recognize the immense contribution women have made to society and to highlight the ongoing struggle for gender equality and women's empowerment. We are honored to have Dr. S. Shailja, Joint Director and Director of Colgate Education, Bangalore, and Dr. Vidyamani as our chief guest today.
Dr. S. Shailaja, who held various positions like principal at SKNG GFGC Gangavati, membership in various committees and bodies like convener at Bahumaki Women Empowerment, MAC MCW Bangalore, convener to Students Association, Maharani's Arts College for Women, and the list goes on and on and on. Her achievements are a testament to the fact that women can achieve great success in any field if they are given equal opportunities. Dr. Vidyamani Senior is a gynecologist and laparoscopic surgeon at Sagar Chandrama Fertility Center, a distinguished academician and an inspiration to many young women. I would like to extend a warm welcome to the members of the NES Managing Committee, President Dr. Subramaniam, first, okay. First, Bharati ಅವರು Yeah, I would also extend to welcome our firebrand secretary Sri Venkat Siva Reddy and Tallam. Okay, alla. No. First Tallam Bharati, our GC member. Everything changed. Okay. Anyway, all the bouquets I've given to everybody before announcing, but I will like. So anyway, I'll just casually I'll continue my speech. No, I'm getting. Kodima. Okay, now the bouquets are given. Let me continue now. Anyway, I would like to extend a warm welcome to our members of the NES Managing Committee, President Dr. Subramania, and our firebrand secretary, Sri Venkat Siva Reddy, and our economist, National College economist, Tallam Dwarknath, and our treasurer, and it's very nice to see Tallam Bharati also along with Tallam Dwarknath, who is the wife of, our GC member. Ella kotbidi, ade helidappa, GC member. Okay, and our Sri Venkatraman Reddy, Chairman, National College, JAYNAGAR, and and Mr. G.M. Ravindran, our National College Development Committee Chairman, Tallam Dwarknath, our economist and treasurer,
Yarama? Jagadamba madam. Okay. And our Jagadamba madam from the NAS. Okay. I think we look like we have some shortage here. No problem. Okay, go ahead. Okay. And our National Kannada School Basavangudi Chairman Dr. Rajkumar and National English School Basavangudi Chairman Srimati Pavana Jayaprakash, we are grateful for your continued support and encouragement. As we celebrate Women's Day, let's take a moment to reflect on the progress we have made in promoting gender equality. Women have made significant contribution to various fields from science and technology to arts and literature. We have shattered glass ceilings and proved that we are just as capable as men in any domain. However, we cannot ignore the fact that women still face discrimination and violence in many parts of the world. The gender pay gap, lack of representation in leadership positions, and cultural stereotypes are just a few of the challenges that women face every day. We must work together to break down these barriers and create a more inclusive and equal society. In conclusion, I would like to thank all the women who have paved the way for us and inspired us to be our best selves. I would like also to thank the men who have supported and encouraged us in our journey towards equality. Let us continue to strive for a world where every woman has the opportunity to fulfill potential and live a life of dignity and respect. And also I would like to thank all the principals and teachers of National College Basavangudi, National College JAYNAGAR, National High School Basavangudi, and National Middle School to make this event a grand success. Thank you. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯಿಸಿದಂತಹ ಇಸ್ತೂರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಪುರುಷರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋದು ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕೋದೇ ಸ್ತ್ರೀವಾದ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಿಳೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೇ ಅಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು NES ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ
ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಶೈಲಜಾರವರು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಮಣಿ ಅವರು ಹೊರ್ಜೋ ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು, ಇವತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸವನಗುಡಿ ಮತ್ತು ಜಯನಗರದ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಸವನಗುಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಭೆನ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು the professor and everyone in cordially welcome. I feel privileged to offer a but motivational speech on the historic occasion about the Women's Day. On March 8th, people around the world celebrate International Women's Day to honor women's achievements in a variety of fields. Every year, Women's Day is observed under the specific theme. This year, the theme of Women's Day 2023 is Digital Innovation and Technology for the Gender Equality. The purpose of this theme is to make people aware about the importance and the contribution of the digital technology and unveiling the issues of gender equality and discrimination. Much is regarded as a historical month of commemorating International Women's Day. This year it coincides with the India's colorful festival Holi. A month-long festival honors women's accomplishments in all aspects of life. They have shown to be exceptional in any field for which they have decided to work. I am delighted to celebrate this year's International Women's Day with you in the recognition of the women and girl championing and advancement of the transformative digital technology. International Women's Day is a global day celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of the women. The world observes International Women's Day, a day set aside to raise awareness of the issues pertaining to the women's rights, including the gender equality, the right to an abortion, and violence and abuse against the women. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೊಗದಷ್ಟು ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ. ಅವಳ ಹೆಸರ ಹೇಳಬೇಡ, ಊರ ನರಸಿ ದಣಿಯ ಬೇಡ, ಹೆಣ್ಣೆ ಅವಳ ಹೊತ್ತ ಹೆಸರು, ಹೆಣ್ಣೆ ಅವಳ ಹೆತ್ತ ಬಸಿರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಶೈಲಜಾರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನಗನ್ನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಕರಿಯರ್ ಲೈಫನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ MPhil ಡಿಸರ್ಟೇಷನ್ನು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ PhD ಡಿಸರ್ಟೇಷನ್ನು ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವೂ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಹಿಳೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಹೂ ಈಸ್ ಅ ವುಮನ್? ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾರು? ಈ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾನಿನಿ, ಜನನಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು? ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅ ವುಮನ್? ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಇದು, ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೇರಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗೋಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಮಾರಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್, ಅವರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಹುಡ್, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೀನಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮೀನಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ರೈಟರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಅವ್ರು ಭಾರತೀಯನ ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ನನಗೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಐ ಆಮ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಸಿ ಮೀ ಆ್ಯಸ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸ್ಪೀಚ್. ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅದು ಕೂಡ ನಾನೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಸೆ, ನನ್ನ ಲಾಂಗಿಂಗ್ಸು, ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚು, ನನ್ನ ಆ್ಯಂಬಿಷನ್ ಅದು ನಾನೇ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಃ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಈ ವುಮನ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗುರುತು ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಗುರುತು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜದ ಹೇರಿಕೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತುಗಳು ಕೂಡ, ನಾವು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್. Women are still becoming. As Simone da Bava says, one is not born but becomes a woman ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿರೋದ್ರಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು ಅಂತ ತಾನೇ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
It is not enough that we discuss all these things among women alone. It should reach the male counterparts. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪುರುಷರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವೇನು ಅನ್ನುವ ಕ್ಲಿಸ್ಟಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ತಾನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Today if somebody calls me a happy woman, today if somebody calls me an achiever, I always give the credit to my husband. ನಾನು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ. ಶೈಲಜಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅವರು ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರ ಲೇಖಕಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೆಳತಿ ಅಂತ, ತುಂಬ ಹಿಂದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ 2000 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಬರೀ ಮಹಿಳಾ ಲೇಖಕಿಯರು, ಎಲ್ಲ ಲೇಖಕಿಯರು ವಿವಾಹಿತವಾಗಿರೋ ಲೇಖಕಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಶೈಲಜಾ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಗಾಭರಣ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರೀ ಶೈಲಜಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದರು. ನಾನು ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಬರೆಸ್ತೀರಾ? ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಪತಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾವೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವು ರೋಲ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು, ಮಾನಿನಿ, ಗೃಹಿಣಿ, ಜನನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ, ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೋಲ್ಸ್? ಈ ರೋಲ್ಸ್ಗೂ ಮೀರಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕೆ, ಅದೇನೋ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವ ತಾಯಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಕು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೋಲ್ಸು. ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರೋಲ್ ಅದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಆಶಯಗಳಿದೆ, ಸ್ವಂತ ಗುರುತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೋಲ್ಸ್? ನಾವು ಈ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳಿಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಜನ್ರೇಷನ್ನವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಾ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಡುಗೆಯವಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರಿವು ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, MAನಲ್ಲಿ ನಾನು 2nd ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು PhDಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಝುವಾಲಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು. ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ PhD ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ನಾನು PhD ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ವರಿ, ಇನ್ನೂ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗನ ತರಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ವಾಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೌಡ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಚೂಸ್ ದೇರ್ ಪಾತ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಓದ್ರಮ್ಮ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಡಾಟರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ.
ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನಮ್ಮ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಒಬ್ಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗಮ್ಮ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇ ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಗುರುತು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಗುರುತನ್ನ ಯಾವ ಅಡಚಣೆನೂ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸಮಾಜ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಅವಳು ಮಲಯಾಳಂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್, ನಂಗೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕಿಚನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಂಗಸು, ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಹೆಂಗಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಎನಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಏನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಾಯಿತು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಏನು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರೋಲ್ಸನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸೋದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒರಿಯಾ ಪದ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸಾ. ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೊಸ ರೂಪ ಅವಳಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಮಿರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೀಲ್. ಅಮೇಸಸ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಜೆಸ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಸೋ ಮಚ್ ಲೈಟ್, ಸೋ ಮಚ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಯೆಟ್ ಐ ನೆವರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, unable to taste this reality of mine, how can I experience the essence of an invisible existence? ನೋಡಿ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕನ್ನಡಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ತೋರಿಸ್ತು, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದಿವ್ಯ ಇಮೇಜನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತು. ಆದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು, ಈ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾಳೆ ನೋಡಿ ಅವಳ ಗುರುತನ್ನು. ಯಾಕೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್? ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೃಹಿಣಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಯಿ. ಆದರೆ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅವಳ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂಬಳನೇ ತರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವಳ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮುಂದುವರೆದಿರೋದು, ಅವಳ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ನೋಡೋದಿನ್ನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಿಡು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಾಕ್ತಾರಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತು, ಹೋಟೆಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತನದ ಮಹಿಳೆ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕವಳಿಂದ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ರೈಮು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು. ಈ ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್. ಇದು ಹಳೆಯ ನರ್ಸರಿ ರೈಮು, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಂಗಸು ಅವಳು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳಂತೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು. ಅವಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಟಫಾರಿಕ್ಕಾಗೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಳು ರಾಜ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾಳಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್, ಶಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಫೆಲ್ ಎ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹೈವೇ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಪೆಡ್ಲರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋನು. ಅವನು ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಭಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ, ಇದೇನೋ ಹೊಸ ರೂಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಶಿವರ್, ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಶೇಕ್, ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ವಂಡರ್, ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ರೈ, ಓ ಡಿಯರಿ ಮೀ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಐ.
ಅಯ್ಯೋ ನಾನಲ್ಲ ಇದೇನಿದು, ನನ್ನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ, ನಂಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಅವಳು ನಡಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಇದೆ, ಅದೇನಾದರೂ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಬೊಗಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇನಾದರೂ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಗುರ್ತನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಈ ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋದು, ನಾಯಿ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಹೊಸ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಮ್ಮ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಅಂತ ಸಮಾಜ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪುರುಷರ ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಪುರುಷರನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೇಳೋಣ, ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋಣ ನಾವೇನು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅವರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ ಹೈ. ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರೋಣ. Wish you all a very happy Women's Day again. Thank you. ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ, ನಮ್ಮತನದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ರವರು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಮಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಸಮಾನರು, ಅವರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಮಣಿ ಅವರು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಅವರು PPT ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಇದನ್ನ ಹೋಗಿತಾ ಮುಂಚೆಗಿನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ. Yeah, Namaskara ellariguno. I'll be giving my speech in English. I'm sure everybody will understand. And first of all, I'll have to thank everybody, the board, the governors of the board, and also the principal of National College for having invited me to give a small talk on this Women's Day. Thank you very much indeed. And I wish you all a very, very happy Women's Day. And I think Dr. Shailaja has already told us about our lost identity, how we don't know how to describe ourselves. I think I belong to the very older age, and I can appreciate it more than the youngsters here. And I have to, my life, I have to give credit to two men, that is my father and my husband. My father was uneducated. He moved from Nagamangla to Ooty. But because he was uneducated, he made sure that his children were very highly educated. And I was the eldest. And in those days, even in Ooty, no girl was educated. And he educated me, sent me to Chennai to do my
MBBS. And then later on, I went to UK and pursued my higher studies and all, because of, like what Dr. Shailaja said, they were the driving force for us. If we didn't have that driving force, it would not have been possible. And like I said, if you, you study more, you have to find a better educated husband. So when I did my MBBS itself, I got married, and fortunately or unfortunately, to a person from Mandya. And Mandya is poles apart from the culture of Ooty. And everybody was saying, how on earth did your father get you married there? They're all, they're a different culture altogether. How will you manage? But somehow I managed, and I found my husband, lucky for me, to be different from most other men. He respected everything that I wanted. I mean, those days, it was not easy. He was different even from his own brothers. I shiver to think, had I married anybody else, would I have reached this stage? So I have to give a lot of credit to him. He has supported me throughout, both in profession and at home. So having said that, I think all girls, maybe not now, it's a daunting task to be born as a woman. And you have to be lucky to have a driving force behind you. Even when I went to England, the question they'll ask is, do you have a family, do you have a child? Because if you have a child, you can't work. So you won't get the job. So initially, I had left my son in India itself for the first 5 years. So how much sacrifice, we had to go through. I mean, you remember all these things, how much you had to do. And so that's how I continued my higher studies and all that. And I think, there were various things. Even I was professor and head of department in Kempegowda Medical College. And a small incident, I'll just tell you. One of my lecturers, she had recently delivered, and she lived in BASAVANAGUDI. And we were attached to JAYNAGAR hospital also. So she requested me, Madam, please post me in Kempegowda here, just across the road, so that I can go and breastfeed my baby. I said, fine, that's good. But there were other people there, sorry about it, the male doctors. See, there's a uniform rule for everybody. She takes the same salary. Why should she be given any advantage or option? See, these are things that come up all the time. So you have to, I think, being women, you have to fight for your rights. You have to, along with the administrators or the government, tell your problems. Even when I was in England, there's to become a consultant, you had to do 3 years of senior registrar. But then the women, they'll have their family and all that. Many of them will give up their jobs also, even in England. So what happened was they lose their seniority. So then they changed the rules. The women doctors can do it over 4 years instead of 3 years, but keeping their seniority. So like that, we have to keep changing and helping the women. And there was another, I was very much interested in cancer, especially cancer cervix and all that. There they had, you have these pathologists and cytologists who read the slides. So necessarily they need not be pathologists. They were women who had done science graduates. They were trained to do that. And they'll come every day, do for 2 hours and go. They can look after their family. They can do their professional work. Everybody is happy. So this is the culture we have to, because I think whatever it is, your family is important, your children are important, your profession is important. But how to make things easy for yourself, every institution has to do for itself. National College has to have their own. Sagar Chandrama has to do their own. So it's your prerogative. You don't depend on rules and regulations and all this. This is my, how I have brought up the society or, the team. I have a very good team, is Sagar Chandrama, and Bhagya is one of them. Very good, efficient secretary. And you have to build a team and speak up for yourselves in front of a male principal.
so that he can also understand you and give you all the working. Now, coming to what I wanted to, a few facts about women's health. I just wanted to give a few things. So, basically, your health is in your hands. Nobody else can do it for you. And so it's very important that from childhood itself, your health, you care for that, because it starts from childhood itself. Because the various hormonal changes, you go through puberty, it's different, reproductive life is different, menopause is different, post-menopause, whereas a man doesn't have all these changes. So at every stage, it's important that a woman looks after herself. Yeah. So basically, the milestones of our life are when we reach puberty. Until menarche, you're the same. The boys and girls are the same. Once you reach menarche, life changes for you. And these were instances when, when you reach menarche, people do so many restrictions. You can't do this, you can't do that, and all that. That's also another problem that women faced those days. But nowadays, I think things have changed. And of course, at menopause, I've had even professors, their husband, I think something's wrong with you, you better stop going to college. They'll say, I can't remember things, memory loss and feeling irritable. All these things happen at the menopause, and so people don't recognize this, and they say, look, you stop your job, why do you want to go to college? I had somebody from, I think, Jyoti Nivas College. She was a professor of physiology, and then I gave her all the necessary treatment, and she was very happy to go back to work. So, in adolescence, when you're young, it's very important that you take care of your health, and calcium intake is very important. It's during this age that your calcium, the peak bone mass we call it, that develops during adolescence, when you're 17 to 27 years. And you have to have enough calcium. And unfortunately, nowadays the diet is so poor among our girls, they don't take it at all. In the olden days, we used to drink a lot of milk, especially I think many of us had cows in our houses, and it was necessary that we took calcium. So it is very important. Otherwise, at menopause, women develop fractures, and once you develop a fracture, that's the end, because you'll be bedridden. And it starts at adolescence. Don't think about the fracture which you just trip down the stairs or trip in your sari or something like that. It is really very bad. So it starts in adolescence. So you have to have enough calcium. And then other problems that, many girls will complain of severe pain during periods. That's called dysmenorrhea. There are a lot of women. And half, or I would say 75% of them can be corrected just by lifestyle changes. You continue your work and do all this exercise and yoga and eat the right food and all, it is usually okay. But sometimes there can be some problem in your uterus and ovaries. So it's better to have a checkup with the gynecologist before you, say it's just, you have to put up with it with painkillers and all that. So in the reproductive age, you have period, problems with changes in your periods, whether they're heavy, irregular, less painful, sexual problems. And after marriage, you have contraception, infertility, pregnancy. All these complications and problems can occur. Now, this is an important thing which I wish all of you to see. This is an IUCD device called Mirena. I don't know how many of you know about it, but it's been there since the last 20 years, and I'm very, very, a proponent of that. It is an intrauterine device which contains hormones, so it's inserted in the uterus, okay? And then it has double effect. One is it reduces the heavy periods, because many women suffer from heavy periods, and many women undergo hysterectomy also. So you don't have to undergo hysterectomy. Please, because once an organ is removed, you're not the same. So, it takes care of that. It can be kept there for 7 years, and the periods will be reduced, and sometimes there won't be any periods. It is very good. Instead of taking pills,
And either you take pills to control the bleeding or you have a hysterectomy. So nowadays we don't do hysterectomy unless you have cancer. There's no need to remove the uterus. And then the other effect is it acts as a contraception as well, up to 7 years. So you can avoid taking pills and other things, other forms of contraceptives. As I said, these are the different types of contraceptives that are available. The tablets, the condoms, female condoms, all these, whatever said and done, they're all temporary. You use it for small periods, but the Mirena is very useful. Now, this menstrual hygiene is a very important thing nowadays because girls should be taught about that because, they don't know how to use it and, you can get all sorts of complications from this. So menstrual hygiene is very important that you must teach yourself and also your children about how often you should change and wash regularly, keep yourself clean, all these things. Then the different types of, sanitary pads that are available, the tampons you can just see. Now the latest is the menstrual cups, which is inserted into the vagina and it collects the blood, but you have to change it every day. Because what happens is, there have been many patients have come, keeping it in for 2 or 3 days, and it's become all, smelly and discharge, infection, all these things. So you must be aware of all these things. Now there's another condition called premenstrual syndrome. I don't know how many of you know about it. Just before your periods, you get pain, then anxiety, bloating, back pain, irritability, depression, and breast tenderness. All these things can happen. And, if people don't recognize it, I mean, you're labeled as somebody who is, not really mad. Also, it's like that. And, in England, what happened was, actually, I was working for a consultant who was, very much against all these women and all that. And there were have you heard about shoplifting? Yeah. There, you just go and then, you just pick up something and don't pay for it. And then they discovered that many women were doing it because of this PMS. So then they brought a rule, you have to find out from the lady whether she was having her periods or before her periods and all that. So what I'm saying is it can go to that extent. It's for the men of the house and everybody else to appreciate that. I think today in Kerala, they're going to bring out some holiday for women during periods and also extended the maternity leave. So it can be, it doesn't happen to everybody, but it can be very bad also. People have committed suicide also. So this is the thing. So you must recognize these things. Huh? Yeah. Now, I think you all heard about this. So when somebody goes for a scan, they say you got PCOD, you got PCOD. And this is discovered on the scan. And usually, when the lady walks into your clinic, you know she's got PCOD. It's associated with, it's a hormone imbalance that occurs. And because of that, girls put on so much weight. It's, the thing is, it's very common these days, and that's because of lifestyle changes. They're not doing any exercise, and they're eating the wrong things. They're eating too much of carbohydrate, not enough proteins, not enough vegetables, and sedentary life habits, lethargic. And so, it's a very common thing, and it'll be there. It'll be there throughout her life period. And when she's in adolescence, she'll have irregular periods and all that. Then she may be able to conceive on her own, or she may need treatment to conceive. And then later on, she's at risk for endometrial cancer, uterine cancer. So PCOD is a very important thing. It has to be monitored regularly. Yeah. Yeah. Now, I think whenever anybody goes for a scan, they will say you got a fibroid in your uterus. Every lady will have a fibroid in her uterus, starting from the size of 1 centimeter to even 20 centimeters. And as you can see in this picture, it can cause heavy bleeding
And, women may find it difficult to conceive also, and sometimes it can be painful. They can be outside the uterus, inside the uterus, all over the place. You can see different types and different sizes. But having said that, depending upon what age group she is, if she's not married, it can be removed so that her symptoms are helped. But then a small fibroid, or which is not causing any problems, can be left alone. There's no need to do hysterectomy, because the ultrasound doctor himself will say, oh, nimige fibroid ide, neevu uterus tegiskabeku anta. So why I'm emphasizing is, all these conditions will be there. Unless they cause any serious problems, you don't have to remove the uterus. But you should go to a gynecologist and get the right advice. This is a very important thing. I don't know how many of you appreciate. Urinary infection is something which a lot of women suffer, and it's our own doing, because you don't drink enough water, especially during travel. And then, of course, I don't know about National College, but then you don't have hygienic toilets. So you try to hold on to the urine. And urine infection, we get recurrent urine infection. Women keep coming back and back. And that can, if it continues like that, it can damage your kidney also. And it's very common, and we see it quite often. So that is why I make sure, please, you drink 8 to 10 glasses of water a day. Don't control your urination when you get the symptoms, and take showers instead of baths, of course. And, avoid all these hygienic sprays and all those things. So a very important thing is, please don't get urinary infection. If you do, and also what happens is, once you get the symptoms, they'll, over the counter itself, they'll go and take the antibiotic. They themselves are doctors. You see, you have to do a culture. Culture means there are two types. One is called asymptomatic bacteriuria. That is, you will have bacteria in the urine, you won't have symptoms. Then you have bacteria which cause symptoms, which are this. And in that culture, they'll tell you which antibiotic should be given, whether you need, number one, whether you need the antibiotic. Because it has to be certain level. More than 10,000 organisms means you have to have an antibiotic. If it's only some 5,000 or something, you don't need an antibiotic, even if there is bacteria, even if there is pus cells. Okay? So for that, you have to have a culture. So I remember 30, 40 years ago when I came, there was one clinic in Chamrajpet, Ram Rao Clinic or something like that. Ittalwa. And they are the only place I used to send, because I had come from UK, I had to do culture for every patient. And Dr. Veena Rao, she'll say, Vidyamani, you're the only one who sends for culture. Nobody sends for culture. But it's so important that you understand that don't take medication on your own, number one. And the culture has to be done to see which antibiotic. You can't go on taking antibiotic after antibiotic. Now, coming to gynecological cancers, you know, breast cancer is the #1 cancer in India, and is rising. Almost every 1 in 4 women will get breast cancer. So it is very important, you know, how to prevent, and also how to get screened. The other thing is cervical cancer. So you have what is called as screening programs. What is the difference between screening and testing? Screening is you don't have any symptoms. You're very healthy, you're everything. But because your organs, your breast is easily available for screening, cervix is easily available for screening, we're lucky. You can't be looking at your pancreas and your liver and all that. You can't detect before it becomes cancer, or pre-cancerous, we say. Because even the ultrasound, nothing will show up unless you have a PET scan or something. You don't go around. So you're lucky that all these organs are easily available for testing. That is called screening. Is without symptoms, you go for a regular checkup. So in that, for cervical cancer, it's called pap smear. And in breast cancer, self-breast examination and mammogram. Now, pap smear, I don't know how many people have undergone pap smear. Can you put your hands up, please? Pap smear. Have you undergone pap smear? That's awful. That's terrible. Because, I mean, I worked in England about 40 years ago, and they'll put everywhere. Have you had a pap test on the metro rail? Everywhere.
And you won't get a job if you haven't had a pap smear. Even in your this thing, you have to write pap smear done or not done, like that. And ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ I think I'm really, we have to start somewhere. Okay. And I don't see any patient without doing a pap smear. Otherwise, I'll say, please, you just go. I'm not going to see you. So every patient, I will do a pap smear. But before that, it's my job to counsel her. That why I'm doing it, what is the utility of that test, because she doesn't have any symptoms. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೋ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಅಮ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. You know, that should not be the thing. But every patient, if you counsel, will agree. For that, you must have the knowledge, and you have to make them understand why I have to get it done. And of course, now we have vaccination come. I'll talk to you about that. This is the pap smear. It is taken from the cervix. We just take a few cells with a stick, with a wooden stick, and we spread it on a slide and send it for the cytology. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ 10 years before it starts. That is why. Abnormal changes will start 10 years before. So when it is like that itself, you can give some local treatment. In the Western world, they prevented cervical cancer maybe 30 years ago because they are doing pap smear for everybody above the age of 35 years. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಂ. So now there is actually the cervical cancer is caused by a virus called HPV, human papilloma virus. And only in the late 90s, they discovered that this was the cause of the cervical cancer, and he got a Nobel Prize. And vaccination has been going on for the last 15 years in the developed world. In UK and all that, NHS, everything is given free. In Australia, they give it to both boys and girls because it is sexually transmitted. The HPV virus is sexually transmitted. So even the boys are given this. Okay? And it is a little expensive. It's about 2,500 per dose. And not everybody can afford. But I must tell you, there are what shall I say? We have become very famous with the COVID vaccine. The same Poonawalla has created a cheap one which will cost just 300 to 400 rupees. And it's in the market now. Already government has started using it in the government hospitals. And, this will prevent cancer. It has to be given before the girl becomes sexually active. And that is why it is administered between the age of 9 to 14. Okay, 2 doses at an interval of 6 months. It was not in the thing because earlier it was expensive. Government can't afford it, and even many people, the lower middle class, can't afford it. But now it has come, we have made our own in India, so it will be available shortly. And if the patient is above 15 years, 3 doses are recommended. So everybody should get that vaccine done. Why do you want to, even cancer cervix, you don't have any symptoms in the early stages. Suddenly you'll get backache and some bleeding problem. Then you go and see stage 3 or stage 4. ಅವಾಗ ಕಿದ್ವಾಯಿನಲ್ಲಿ only radiotherapy they can give. They can't do anything else. So when we know it is due to this, and when we know we can prevent it, why don't we give it to our children and also administer it ourselves? But once you've crossed 35 years, it's better to do pap smear because the immunity level goes down. As you grow up, the children have better immunity than adults. So that is why it is given between 9 to 14 years also. But still, up to 35 years, you can still take the vaccine. Yeah. Now, coming to breast cancer, you know, is the number 1, and almost every 1 in 4, 1 in 3 women in India will get breast cancer. In the Western world, they get it after the age of 40, 50. Now we are seeing, if you go to Shankara Cancer Hospital, even at the age of 25, they are getting breast cancer. So it is very common, and
the best way to test yourself is after your periods, when you're having a bath, you just palpate your breast and suddenly you will find some lump or something like that. That's called self-breast examination. You know. And also other changes. You have to look for skin changes, any rash, any secretion from the nipple, any lump. All these things you notice. That you can only notice if you examine your breast. And it should be done after your periods, because before the periods, you know, the hormonal changes will make it a little thick and dense and all that. So after periods, you have to check. And if you do it at least once in 6 months, or every month if you do it, it's even better, because you know your breast and suddenly you discover something. When we ask patients who come with a breast lump or breast cancer, they say, oh, yavag gottilla madam, 4 tinglaitu, 6 thing. They themselves don't know how long. And because it's painless, please understand, there's no pain, they're not worried also. They're not, you know. And so, this thing, pap smear, which I told you for cancer cervix, there is something called mammogram. Has anyone undergone mammogram? Yes, one person has undergone, 1 or 2 people have undergone. So, again, you know, there are too many things. You can't be doing these tests every year or all that. I mean, it's, even gynecologists don't get it done, so don't worry. But then, when do you start? At 45 years, it's better. You get 1 screening mammogram done, okay? But then, some women will reach menopause earlier. You know, by 30, 35, they will reach the menopause. And they'll also have risk factors. In that case, you have to start early. What are the risk factors? The risk factor is family history of breast cancer. Not only breast cancer, breast, ovary, uterus, colon cancer. I think a lot of people have colon cancer. These have all got a hormonal backup. So if in your family, even if a father or somebody has prostate cancer, colon cancer, uterus cancer in the female, ovarian cancer, uterus cancer, all these are related. So these are risk factors. So when you go to the doctor, they will put your risk factor and say, should you get it every year? Should you get it every 2 years? Should you get it done every 3 years? Because in between, you will be doing self-breast examination. That is, okay. So, so it's very important that family history, the doctor should take the family history. I mean, nowadays what happens is every family has all the cancers. That I have found out. But, you know, but then we have to warn the patient and educate her and tell her, look, it's your duty to come and get checked up. Because one of my colleagues actually, her mother had breast cancer and she was about 40 years. Yeah, every year she used to get mammogram done. For some, she was building a house in Mysore and something, 2 years she missed. She developed breast cancer. And anyway, she got treated, everything, chemotherapy, everything over. But what I'm trying to say is, please don't just write it off like that. You have to look after your health. It is very common. So, as I said, how often you do the mammogram depends on your risk factor. And the doctor will tell you, if you got you see, there is first degree relative, second degree relative. First degree is your sister or your mother. Second is your aunt or your grandfather, grandmother, like that. So all this comes into thing. So if you have, any of you have family history of all that, please go to your doctor and get it screened or educated about it. Yeah. Now we come almost to the end. I just mentioned to you about menopause. I was very much interested in menopause because it's unfair for women. You know, nowadays you reach by 45, 48, 50 your menopause, but you've still got another 50 years to live, isn't it? I mean, women are living till 75, 80 and all that. So you are spending about 20, 30 years after menopause. And so you should make sure that you live a healthy life. How do you do that? So these are the things. I mean, you'll have mood swings, vaginal dryness, urinary symptoms. Many women complain of hot flushes, sweating. They can't go to sleep in the night. Their whole clothes get drenched in sweat. And they can't sleep. So all these things, and of course, many women will develop diabetes, hypertension, and all those things. So these are all called menopause. So once you reach the menopause, you should go to the doctor and get a checkup. And they will tell you, look,
you got this problem, you got that problem, or you don't have any problem at all, and whether there is any test to be done depending on your risk factor. Next. So, yeah, this is another thing which I'm very, very passionate about or worried about, shall I say, is called osteoporosis, when your bones become thin. Okay? Why does it become thin? Because the hormone is gone from your body and your estrogen is gone. Estrogen is very important for bone density. And so, the bones become very thin. And there are risk factors also. If you have early menopause, that is before the age of 35, average age is about 45 to 50 menopause. So if it's before 40, it's early menopause. Then you'll have risk factors. You're on sort of steroids, you're diabetic, you have these risk factors. Or your mother may have had early menopause. In that case, many women end up with fractures. I'm sure you've all come across that. And once they've had a fracture, that is it. I mean, at least nowadays there are so many orthopedic hospitals and all who put all these things, but you're not the same again. And many women, they are bedridden after fracture femur and all that. And it can be prevented. That is the whole point. Why I'm saying is don't get into that. Prevention is better. So, for menopause care, what do we have to do? Regular health checkup, as I said, calcium and vitamin D supplements, and bladder training exercises. Many women complain of bladder problems. Suddenly they'll leak urine and all that. They don't even go to the temple because of that. They don't want to go out. So all this can be addressed. We can give bladder training exercises or even simple surgeries, and we can give medications which are not hormonal, which help. Next. So, next ma. So for this, there's something called bone mineral density or DEXA. That when to start? At the age of 65. Every woman should get it done. But based on the report, whether you should do it every year, whether you should do it every 2 years, 3 years, and your doctor will tell you what is your risk factor. Okay. For example, my mother, she had menopause at the age of 38. And ever since she was about 42, 43, for the last 35 years, she is on treatment. Initially, those days, it was hormone replacement therapy. They'll give HRT, just like in UK and US and all that. She was on that. Then some other injections she took. Now she's on parathyroid hormone. And after that, she 1.5 years she has finished. Now she is now 90 years. Okay? And believe me, I don't know what I look to you. She's 100% more active than me. She lives alone, cooks, swabs, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Yeah, sorry. Yeah. So she won't stop. She'll be walking around all the time. But luckily, otherwise she would have broken and fallen and broken bathroom nalli, one small slip. It's important that, especially these tiles and all that, you have a rough mat and have to hold. Onchuru solpa idaitu andre jaar beeltira. So take precautions for all that, especially elderly people. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? So I hope I've told you about all the consequences of ill health and how you can prevent them. There are screening methods, there are vaccinations, there are medicines by which you can prevent all these disasters and you can live an active life till you're alive. And that is what my message was. And as I said, now I know that nobody has had a pap smear. Very few people have had a mammogram, and that is because there's no awareness, or I don't know, you're all teachers. See, I was in the Karnataka Cancer Society, I was president also. Then Malleshwaram, and then I had to give a talk to teachers there in Malleshwaram, one of those colleges. They all listened very nicely. Then Vayali Kaval, we have our cancer center. And I told them, you come for a pap smear. Yalla bandro. Out of 40, only 19 underwent. ನಮಗಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. So it's very sad. And I thought,
If I tell teachers, they are the ones who will be not only for themselves, their family members, their students, it's no, I'm really quite upset actually. So it is you teachers who have to understand your health, your family members' health, and your students' health. And I think you can be a great impact. I think it was in 1980s. I used to go with Dr. Bhargava for all the camps, villages. So I used to take all my students also. Amele, we'll go some 100 kilometers, 200 kilometers, campu, vanu, ella. And then the, patients, we'll put them on the bed, we'll check their BP and everything. Once we want to do the PV, they'll say, illa, namig beda. Nanande, nan 100 maili bandu, nan idu madale hogalla vakoso. So, it's a long experience, but I think, it is not about your education and your what you achieve in life and what you're doing. Please, you have to take care of your health. I mean, if you want to live well and prevent the diseases, you will take care. And this is, balanced diet is very important as well, like you see. Now, balanced diet madala, unfortunately. We have good, variety in our country, but, every meal has to be, you must have enough protein, enough dairy products, fruit and vegetables, plenty of fruit and vegetables. Maybe you can get some ideas from our 90-year-olds. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. So it's very important because when I was in England, they will never give iron tablets. Pregnancy-ಲೆಲ್ಲ iron calcium ಕೊಡಲ್ಲ. Why do you want to give? It's in the food. You eat the food ಅನ್ನೋರು. But ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ nobody has, we are very poor in having a balanced diet. And of course exercise, we are zero. Sedentary habit, computer, manege hodre andbiಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ everybody does some kind of hobby, some swimming or some badminton, cycling, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. And those days I used to, even now, earlier I used to go for Lal Bagh walk. I'll see how many men are coming and how many women are coming. 10 ಜನ ಗಂಡಸರು ಬಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡೀಸ್ ಬರೋರು. And then I'll ask the men, friends ಯಾರನ್ನಾರು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮನೇಲಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. I don't know now, but even now it's the same thing. The men will happily leave everything and come. So ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸಾಕು, you just come for a walk. So exercise is the most important thing, which Indians are not doing. Even diabetes can be reversed by exercise. So we have to, if you want to be healthy, you have to do all this. And so with this, I think, idella, yeah. So please, I hope I have given the message. If you don't understand anything, if anybody has any questions, please come. Otherwise, I expect maybe within the next 1 year, everybody has had a pap smear, everybody has been vaccinated, or we can have, I was the past president of Bangalore Society of OBG. We do have a program where we do this vaccination program. Nenne kuda Dr. Padmini inta, they did it in some with BBMP, they did one thing. So we'll come to your school and we'll, your college, and please everybody get it done. I think, principal sir, I think you have to arrange for that because, that's also part of In fact, I wanted to offer, I'm from Rotary. Okay, sir. ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Oh, yes. Camps Yeah. ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. One more news I would like to bring to your notice. We are of the batch in SLC between 63 and 66. Regarding, on the occasion of 50 years of our school, we thought what we can do to our institution. One of the projects we took up was providing state-of-art washrooms for girl students. Very good. Apart from that, we provided sanitary pads for the girl students. And one of our lady Rotarians, she came and briefed the children how to keep their Cleanliness. knowing things. Yes. This I wanted to that is bring. very important. We take it for granted. We don't give importance. But I know Rotary. I did register for being a member in 19, and one ದಿವಸನೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ because I was very busy with my hospital.
Oh, yes, definitely. Any more questions? Okay, thank you very much. ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಮಣಿರವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ HN ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಆಹ್ವಾನಿತರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅನುಮಾನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧಕರಾದಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಷಯನ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ನಾವು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯೂರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಯಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಷಿನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆ ಮೂಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಕೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಟ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತೆ, ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಯೋರು ಬೇರೆ, ಅದರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆ ತನಕ ಯಾವ ಮಹಿಳೆನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ. ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೆಮ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅವರಿಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅವರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಯೋಕಾನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ಸು ಈ ಮನೆಯ 2ರಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೈನರ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಾಂಬೆ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ, ಕಮಲಾ ಔರತ್ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಆಕೆ ಹೆಸರು. ಆಯಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂಪಾದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ 2,000 ಕೋಟಿ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಆಯಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ಆಯಮ್ಮ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ನ ವರ್ಗದಿಂದ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಳ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿ, ಅವಮಾನಗಳಾಗಿ, ವಧೆಗಳು ತಿಂದು, ಪೆಟ್ಟುಗಳು ತಿಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಾಟಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ
2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜಯನಗರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು. ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಡೀ ಭಾರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರು ಪ್ರತಿದಿನ 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ? ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಯನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದಂತಹ Dr.HN ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಹಂತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕವನದ ಮೂಲಕ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗೆ ನಾನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿನಯ ಅವಕುಂದ ಅವರದ್ದು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈ ನೆಲದ ತುಂಬ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಗುಂಟ ಹರಿದ ನೆತ್ತರಿನ ಚರಿತ ತೊಳೆಯಲು ಹೊಸ ನದಿಯ ಹುಡುಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ನದಿಯ ಹುಡುಕಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. A warm and graceful afternoon to one and all present here. It is my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge this memorable occasion. First and foremost, I would like to thank Dr. S. Shailaja Madam. Despite her busy schedule, she come all the way and then she has delivered the lecture. On her absence, I will thank Madam also. And secondly, Dr. Vidya Madam, senior surgeon from Sagar Chandrama Fertility Hospital, Vivipuram, I thank wholeheartedly for accepting our invitation and presenting the useful lecture for all the ladies. Okay, thank you, Madam. Then it is my privilege to give a vote of thanks to Dr.HN Subramanya, Honorable President, National Education Society of Karnataka. Then I thank Shri Y.G. Madhusudan, Vice President, National Education Society of Karnataka. Anyway, sir is absent. Then it is my privilege to give a vote of thanks, and we are grateful to our Honorable Secretary, Shri Venkat Shiva Reddy, Honorary Secretary, National Education Society. Thank you, sir. My heartfelt thanks to Tallam R. Dwarkanath, Honorable Treasurer, the National Education Society, Karnataka. Then, thanks to Dr. P.L. Venkatram Reddy, Chairman, National College, JAYNAGAR, Bangalore. Shri Ram Mohan K.N. No, anyway, in his absence. Sir. Then Dr. Rajkumar R. Okay. Srimati Pavana Jaiprakash, Chairman, National English School, BASAVANAGUDI. A warm thank you, ma'am. Shri Ravindra, a GC member. Thank you for gracing the occasion. Shri Sudhakar Esturi,
Chairman, National College, Basavangudi. Thank you for your suggestion and your cooperation and for the welcome speech also. Thank you, sir. Then I thank JAYNAGAR Degree Principal YC Kamala ma'am. Dwarkanath. Okay. Mrs. Tallam Dwarkanath. Bharati Dwarkanath ma'am. YCK ma'am, please come. And I thank Professor C.R. Sampath Kumari ma'am, Principal, National PU College, Jayanagar. The pillar of all the entire program, it is Professor P.L. Ramesh, Principal, National College, Basavangudi. I thank Professor Narayan Swamy, Principal, National PU College, Basavangudi. Then I thank Srimati Chandrika ML, Headmistress, National English School, Basavangudi. Okay. Srimati Vasanti ma'am? No. Anyway, thank you. Headmistress, National Kannada School, Basavangudi. Then finally, I thank all the distinguished invitees from our esteemed institution, and I thank you all, one and all present here, both the teaching and the non-teaching faculty and the other invitees also. Thank you, one and all. Now, there is a photo session, and then we'll go for the lunch. Really? Oh, open auditorium.